'n voorwerp op 'n skynsvlak. Okay. So if I have an object on an incline, you're still going to work with your free body diagram. But if you want to add this to your cheat sheet, you must have a FG parallel and a FG perpendicular component. Who can remember what this one is? It's FG cos theta. En hierdie keer is theta mos die hoek tussen die horisontaal en die skynsvlak. En hierdie ene is FG. Nee, nie ook cos nie. Sin theta. Now remember, FG means mass times 9,8. Okay, so dit is nie nou meer die toegepaste krag nie. It's not the applied force anymore. It's the components of gravity. So jy moet gaan sê, FG, moet jy weet, staan hier vir dit. Okay, so, if we have a block on an incline, $50 kilograms, and it is sliding down teen 'n konstante snelheid. En hulle sê vir ons uit 'n grofwe oppervlakte. Okay. What does the rough surface mean? Yes, friction, okay? As hierdie boks afgly, in watter rigting gaan wrywing wees? Soontoe, né? Always opposite direction of motion. Okay, kom ons kyk verder. Sliding down at a constant velocity. What does constant velocity mean? Yeah, constant velocity means F net is equal to 0. Okay, goed. Nou sê hulle vir ons bereken die wrywingskrag tussen die vlak en die krat. So we have to go and calculate the frictional force. But before we do that, I'm going to draw the free body diagram first. Okay, so hier is ons voorwerp. Straight downwards, moenie nou hierdie kopie nie, want is nie reg nie. Straight downwards we have FG. But remember, we're not going to work with FG, we're going to work with the two components. And you don't draw both of those things. So ek gaan net gaan en sê, ek het FG loodreg en FG parallel. Is someone pushing this box downwards? It's sliding downwards, né? So, dis net gravitasie wat op hom inwerk. Daar is nie nog iets wat hom stoot of trek nie. So, daar's glad nie hier 'n toegepaste krag nie. No applied forces. What am I missing on my diagram? Yes. Normal force, why? Because it's on a surface. Altyd as daar oppervlakte is, beteken dit, daar is 'n normaal krag. What else am I missing? Frictional force. And do you guys agree? Frictional force will be, if I'm looking at my arrow lengths, the same as the parallel component of gravitation. Daai twee is ewe lank en daai twee is ewe lank. Okay. Goed. So as ek maar sê bereken die wrywingskrag tussen die vlak en die krag, en die krat. Do you guys agree that the frictional force, what type of frictional force is this? Kinetic, né? Onthou selfs al is die stelsel in equilibrium, né? Hy beweeg nog steeds. Hy beweeg teen 'n konstante snelheid, maar hy beweeg nog steeds. FG parallel. Okay. So hoe gaan ons hom uitwerk? Ons gaan net sê daai is mg sin theta Okay. Ek het nou eintlik, ek wil amper sê in die helfte van die som begin. Hoekom weet ons daai twee goed is gelyk aan mekaar? You have to start off by saying we know that F net is equal to m times a. Okay? Hoe kry ons vir F net? In hierdie geval, kom ons vat daai rigting as positief. Gaan dit wees FG parallel minus wrywing is dan gelyk aan 0. Okay, you have to write down this part as well. Because I have to see that you know
constant velocity means it is in equilibrium. Okay. Nou sê hulle vir ons, wat sal die wrywingskrag wees? What will the frictional force be if it's not sliding down at a constant velocity but accelerating at 2 meters per second down the slope? Okay, weer die wrywingskrag gaan uitwerk. Eerste ding, is hierdie stelsel nog steeds in equilibrium? No, because there has to be a net force for acceleration to not be zero. Versnelling is nie nou 0 nie. Met ander woorde, nou gaan ek gaan uitwerk. Ek gaan nou nie die hele vrykragte diagram oorteken nie, maar ons sê F net is gelyk aan M mal A. Okay. F net, if we're taking down the slope as positive, still consists of Fg parallel minus friction, and that's equal to M times A. Fg parallel het ons eintlik nou klaar uitgewerk, is 167,59. Wrywing is mos wat ons nou probeer uitwerk. What else do I have for this grade? Ja? Massa en versnelling. So dis so eenvoudig soos gaan stel hulle net daarin. Okay? Onthou die boks se massa is mos nou 50 kg en hulle het vir ons gesê sy versnelling is 2 meter per sekonde. Okay. I'm actually lying to you guys. Hoekom maak hierdie nie saak nie? Do you guys remember that? Wat bly die hele tyd dieselfde? Kinetiese wrywing bly die hele tyd dieselfde. So it's going to be exactly the same as it was there. Nee? So selfs al versnelheid teen 4 meter per sekonde teen die helling af. Kinetiese wrywing bly die hele tyd dieselfde. Okay. Goed. Ek gaan gou vir julle gee om op julle eie te doen.